muda bila kunena. But after a while, Baada ya muda the things started happening and started flowing. mambo yakaanza kutokea, vikaanza It was powerful, but as just an example. If you have prepared, kama umejiandaa, never mind, if I'm in a new place, I've never been there, maybe it takes some time. usijali kwamba hujawa hapo tena, we ni mgeni. We like me, she's maybe the same. I test the atmosphere. Najua I test the atmosphere. saa ingine inabidi utesti yani uwepo pale. Yeah, you look around. Unaangalia. Sometimes you ask yourself, do I bring the right word or Saa what? ingine nitatamka kitu. Ask me, I know this. Okay? Ukiniuliza hivi. But then when you found a little speed, here you go. Because it's all in you. You prepared. Ndipo sasa unaanza kutiririsha. You prepared. If you do nothing, nothing happens. Lazima ujiandae. Kama hujaandaa chochote, hakuna kitakachotokea. Because of timing, I cannot say more. Sababu ya muda sitasema zaidi. Number 2. Jambo la So pili. what needs to be fixed is personal renewal. Jambo la kwanza ni mabadiliko ya Number binafsi. 2, Jambo la pili. relational renewal. Relational? Mabadiliko ya it's there. Can you see? ya kimahusiano. Okay. Yeah. You see, we talk about relations, Tunazungumza juu ya mahusiano. but we are not relating. There's a difference between fellowship. There's a difference between fellowship and Kuna relationship. tofauti ya ushirika na mahusiano. It's not very big, but the relationship means if we create a relational atmosphere in the house of God, Katika nyumba ya Mungu tunapokuwa tumetengeneza mahusiano yaliyo sawasawa, you know what's going to happen. unajua nini kitatokea? When the service is finished, Ibada inapokwisha, the people don't go home. watu hawaondoki. They hang around. Unakuta watu wapo They hapo drink tu. coffee. They drink tea. Chai Or they talk to one another. au watu wanaongea tu. Hello? We start to relate more. Watu wanaanza kuhusiana zaidi. You also start, that's why the house church is so important. Not the home cells, house church. Yani kanisa kama The kanisa kama kanisa la nyumbani. house church. Kanisa la nyumbani. When the church, you see, strictly, you see, this is where people grow. Kule ndiko ambapo When we watu come wanakuwa together, relate with one another, na kuhusiana kwao kwa wao, share with one another, na wanashirikishana. and sometimes Na wakati mwingine I was once or twice in Patrice's home. In her home, I was there once. mara moja mara mbili nilikuwa nyumbani And kwa I think at, Patrice. on those home, I was visit already some houses. Na nilitembelea baadhi ya We nyumba. also need to, in our household, we need to visit sometimes one another. Kwenye nyumba zetu tunahitaji kutembeleana sisi kwa sisi. I was na in kujifunza. Donald's home, Nimekuwa kwa nyumba whatever. ya Donald. But you see, then you start getting to know the people better. Ndiposa unapata kuwajua watu vizuri. Do you understand? And I Kwani can mnaelewa. we need to relate, relationship Tunahitaji mahusiano relationship that way and that way. Mahusiano If it kwenda is not hivi that na way, mahusiano na watu wengine. if it's not horizontal, Kama vertical, haijawa kimsambamba, there will be no horizontal. inaweza isiwe hata kwenda upande mwingine. Some people, I meet people, when I won't mention names in America and so on. Oh, that's so holy. They pray. Oh my gosh. If I had to pray like them, I would have not made it. Nimekutana na baadhi ya watu, nisitaje tu majina, kwa mfano huko Amerika wanaomba, But they are not involved in anything. ni kama kushusha moto. They just pray. Hakuna God wanachogusa did not call chochote. you for just praying. Yani wao wanasema wameitwa kuomba tu, hawana mguso kwingine kokote. No, I won't say more. Just now say the wrong thing. Nisiendelee kusema sana kwenye hiyo. Yeah. Alafu George amesema amen kubwa kweli. It's no good you pray and you don't read the word. Yani
Haina maana unaomba You sana don't kama study the radi word. na usomi neno. So you don't need to pray. Uhitaji First study the word. anza kwanza kusoma neno And you have fellowship, na uwe na ushirika relationship, na mahusiano. breaking the bread together. Alafu You can pray. mega mkate pamoja, You can unaweza pray. kuendelea kuomba kuanzia hapo. You know, you don't need to search for words. It's flowing because you have a relationship with Wakati Him mwingine through the word. katika hali ya namna hiyo kwenye kuomba unapata neno So likikujia. it's no good. I pray all the time and you are no good to your body. Haina maana unaomba sana lakini huko, yani si mwema kwa mwingine. Yeah, and you're no good to the local church. Yani si mwema hata You are kanisa. not committed. Hufai You are not kanisa. helping. Commitment yako ovyo, husaidii. Enough. Naomba kama radi. You know, when you have proper relationship, Mnapokuwa na mahusiano yaliyo sawa, the gossip dies. masengenyo yanakufa. And the gossip will change into joy, joy, joy. Na mahusiano yanapokufa I inakuwa start lugha ya rejoicing. We start shangwe. rejoicing again. Inakuwa ni lugha ya shangwe. Here, Kuwa I'm feeling in the atmosphere na kuhisi what is in my spirit. ile hali iliyoko hapa I kilicho had to kwenye really look for those words I've got here. na inahitaji kuangalia haya maneno niliyoweka hapa. I want you to write them down. Nataka uyaandike. Okay, are you ready to write down? Uko tayari kuandika? The Lord is awakening us. Mungu anatuamsha tena. So if you want the big awakening to happen, Kama tunataka uamsho utokee, the awakening has to happen in me first. tugundue hilo kwa upya. Mama is busy already for weeks. Mama amekuwa bize kwa mawiki. She likes reading. Anapenda kusoma. She can read. Oh my gosh. Anasoma sana. I cannot download it. Mimi siwezi hata But she reads, and she's already by 20 pages, and she got already 60 torn to pieces. She writes about one subject. Huh? About what? She's reading, studying, putting down on paper Anasoma, anajifunza, anatafakari, about the anaandika question, alichojifunza who I am. juu ya mimi ni nani. What is your identity? Utambulisho wako ni nini? Maybe one day we'll get our sons meeting here. Inawezekana siku moja wana Which you can maybe share with tunapokutana, her. But inawezekana atashirikisha hayo. this is a big problem in the church. Hili ni tatizo kubwa kanisani pia. They don't know who they are. Watu wengine hata Yeah, utambulisho they are wao assemblies kama of wana God. hawajui. Or they are Lutherans. Assemblies. We belong to this church. Au? They belong to this church. Mimi wanaendaga kanisa fulani, Yeah, they know when they die, they will have a funeral here. wanajua wakikufa Or when the wataleta children meet, they force the children to get married here. watoto wao wanaweza But they don't know who they are. kawalazimisha waolewe mahali fulani, lakini hawajijui utambulisho wao ni nani. The identity crisis. Ni Identity janga la kiutambulisho. Okay. Okay, we'll send you material about that one day. Mtawatumieni hayo material siku moja. You know, somebody with the name of Rick Warren, Kuna mtu anaitwa Rick Warren, so maybe books of listening to labda programs. umesikiliza au kusoma vitabu vyake. I wrote it down here. These guys with the BSc degrees or whatever. Kwenye kanisa tunao watu waliojaa hayo maelimu. It's character. Shida ingine ni tabia. Character development. Tabia. We need to work on our character. Lazima pia tufanyie kazi tabia zetu. Tamo started a series. Yesterday was the second message. Tamo ameanza mtiririko wa masomo About fulani righteousness. kuhusu haki. We'll give you some of those things in the future. Tutawapa Just say to baadhi ya the hivi person vitu. next to you, good morning. Yeah, just put some Mwambie do jirani this. yako They must habari ya do this. asubuhi. Say good Mwambie habari morning. ya asubuhi. Yeah. So maybe we should not have lunch anymore. Here's a cup of tea. Inawezekana labda tuondoe chakula ya mchana. You see, you're not called to come and sleep here. Jamani, amjaitwa hapa mje kulala. Now, if you sleep, that means you have a disrespect for the word. Kwa hiyo Whatever. unaposinzia maana yake unanikosea adabu. Usually pastors who do this, Hata wachungaji. you know why they do that? They say, whatever he's saying, I know.
Yani wachungaji, maana unapolala umesema kwamba anavyosema papa hapa vyote navielewa. Not here in Morocco. Labda sio hapa ni Morocco. No, I lost what I wanted to say because I saw somebody was dreaming and telling Mother Mary. Jamaa na ota ndoto ni amefanya nipotea hata nilikokuwa nasema. He says number 1 is worship. Ricky Warren namba 1 amesema. Number 2 he talks about fellowship, relationship, communication. Ibada au anasema ushirika, mahusiano. He says number 3 discipleship. Jambo la 3 ni teaching, training, maturity. Ufuasi, kufundisha, kufunza. Ministry, huduma, and evangelism. Na uinjilisti. Evangelism actually means community development. Uinjilisti maana yake pia kuhusisha jumuiya. Sure. When your church gets personal, personal, yeah? Yeah. Kanisa lako linapokuwa la relational, linapokuwa kibinafsi, alafu mission renewal, kimahusiano na kiumisheni, it will grow. Lazima litakuwa. You don't need a church growth seminar. Church growth seminar. Uhitaji semina ya kukuza kanisa. You don't need people coming from Uganda or coming from Nigeria. They tell you about leadership. You don't need that. Watu watoke nchi hizo alizotaja wakuambie jinsi ya kukuza kanisa. It's just personal growth. Yani kwanza ukue wewe binafsi. If there is relationship, kwenye if there is fellowship, na kwenye ushirika, if renewal, na kwenye mabadiliko ya kiuchumi, you grow, your people grow, watu wako wanakuwa, and because you grow, na wewe mwenyewe come in and they grow, na kanisa litakuwa. Now listen now. If I say Trish is my son, naweza kusema Trish ni mwanangu. Forget about George. Achana na George. Donald is my son. Ni mabadiliko. Number nice car, do this in the name of Jesus, I claim this. So they were claiming and nothing happens. They even have prayer sessions all around the village and the devils are still there. Wanakuwa na maombi ya kuzunguka kijiji chote kwamba zitafukuza mashetani, lakini mashetani yako pale pale. Anasema kama utakiri utapokea. Watu wanakiri na wapokee. You don't need to waste your energy on this. Hebu usipoteze personal change here is my change. Anza kwanza kubadilika. It will affect him. Hiyo itamgusa mwingine. From him it goes to him. From him it goes to him. Na huyu. The church will be affected because you change. You are the example. You are 25 years married with the same woman and you can talk about marriage. Huyu ameoana na mwanamke huyu miaka 25. Huyu tunaweza kusema anaweza kusikilizwa kwa habari ya mambo ya ndoa. Sometimes the African church gets Mazungu woman from America because it's about money, but she must speak about marriage and her marriage has failed long ago. Saa ingine tunaalika mzungu kutoka Amerika aje zungumza juu ya ndoa. Yeye ndoa yake ilishabomokaga siku nyingi, huku tunawapokea kwa sababu ya vihera vyao, lakini alisharibikiwa, alitakiwa akae atusikilize tuseme tulio na miaka 25 kama hawa. You cannot change the culture of the church if you have not changed. Okay, kama hujabadilika huwezi kubadilisha utamaduni wa kanisa. Only God. Mungu peke yake ndiye anaweza. But once the first 3 renewals have happened in the church, God will change the culture. Na hiyo itatokana na kama badiliko limeanza na wewe. Another thing which would I've loved to address to you. Kitu kingine ambacho ningependa kukiaddress kwenu. And I was thinking about it if there were many new people here coming to this school. Nilikuwa nawaza kama kuna watu wapya wengi. The last point, you can just write it. Maybe I can say something, but I won't say anything anymore. I call this structural renewal. Mabadiliko ya kimfumo. After your church has gone through the number 1 renewal, the 2nd renewal, the 3rd one, and the 4th one. Kama huduma ya kanisa lenu imepita kutoka yale mabadiliko namba 1, 2, 3 na 4, number 5 starts kicking in. Namba 5 inaingia ni kama automatic. If you had 50 members last year, kama ulikuwa na washirika 50, now at the end of this year you're 100. Mwisho wa mwaka unaweza kujikuta una 100. You cannot have the same structure. Huwezi kuwa na mfumo ule ule.
Because that structure was working for 50. Kwa sababu But ule now we're mfumo 100. ulikuwa unafanya kazi vizuri When you're zaidi kwa watu 200, you 50. cannot use the structure of 100. Watu 200 huwezi kutenda kazi kwa mfumo wa watu 100. So you need to amend always. Kwa hiyo unahitaji kuwa na Because if matengenezo. number one works, if number one works, personal renewal. Kama namba 1 imefanya kazi, Number 2, relational renewal. namba 2 mabadiliko ya Missional kimahusiano, renewal. namba 3 mabadiliko Cultural ya renewal. kimisheni, Things start to mabadiliko ya happen. kiutamaduni, mambo yanaanza Even if you have kutokea. no money, Hata kwenye it's mfumo, going to happen. kwenye mfumo pia mabadiliko yataingia. Do you understand that? When you start at 1, Ukianza, ikishaanza na namba 1, when you get to number 4, you already have even money. ukishafikia kwenye namba 4 tayari. And remember the last one. Kumbuka ya mwisho, You don't need a building. uhitaji jengo, You need people. unahitaji watu. And when you have people, Na unapokuwa na watu, you have a building. unalo jengo. Amen? Structural renewal. So let's Mabadiliko ya start with kimfumo. us, okay? Lakini yote It's inaanza about na me. mimi. Father, we thank you for each of your children in Baba, this audience. tunakushukuru kwa kila mwanao hapa. They are your sons. Ni wana wa kwako. They belong to you. Ni wa kwako. They do not belong to a system.